మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో ఎగ్ నూడిల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి అందులో వాటర్ వేసి మరిగించుకోవాలి. వాటర్ మరిగిన తర్వాత నూడిల్స్ వేసుకోవాలి. నూడిల్స్ వేసిన తర్వాత నూడిల్స్ మసాలా వేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, బీన్స్ వేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలు మూత పెట్టి సిమ్లో బాగా మగ్గనివ్వాలి. క్యారెట్, బీన్స్ సగం ఉడికిన తర్వాత టమాటో వేసుకోవాలి. ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత పసుపు, కారం, ఉప్పు, ధనియా పౌడర్, జీరా పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఉప్పు, కారం వేసిన తర్వాత ఎగ్స్ వేసుకోవాలి. ఈ ఎగ్ బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. కోడిగుడ్డు ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న నూడిల్స్ వేసుకోవాలి.
చివరగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. రుచికరమైన ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.